హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు అరుణాస్ మ్యాగజైన్. ఈరోజు స్వైరల్ స్టిక్స్ చేయడం నేర్చుకుందాం. ముందుగా మనం న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని కట్ చేసుకొని ఇలా పేపర్ ట్యూబ్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలో అన్ని పేపర్ ట్యూబ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలరింగ్ చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ యాక్రిలిక్ కలర్తో మనం పెయింట్ చేసుకోవాలి పేపర్ ట్యూబ్స్ అన్నిటికీ. తర్వాత డ్రై అవనివ్వాలి. బ్రౌన్ కలర్ డ్రై అయిన తర్వాత మనం మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్ తీసుకొని అక్కడక్కడ కొద్దిగా పెయింట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇవన్నీ డ్రై అవనివ్వాలి. తర్వాత మనం మెటల్ వైర్స్ తీసుకొని ఇలాగా పేపర్ ట్యూబ్స్ ఎంత హైట్ ఉన్నాయో అంత కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ వైర్ని పేపర్ ట్యూబ్లో పెట్టాలి. మనం మెటల్ వైర్ పెట్టాక ఇలాంటిది ఏదన్నా ఒక పొడవైనది తీసుకొని ఇలా చుట్టాలండి. చుడితే మనకి స్వైరల్ షేప్లో స్వైరల్ ఫిల్లర్ స్టిక్స్ తయారవుతాయి. ఇలా ఉంటాయి చూడడానికి. అన్నీ కూడా అలాగే రెడీ చేసుకోవాలి. ఇలా స్వైరల్ ఫిల్లర్ స్టిక్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక వేస్ తీసుకొని అందులో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel.